Tena. Kwani mnachoka? Si mama amekuja. Thank you so much. Karibu mheshimiwa. Thank you. Thank you very much. Our guest speaker, Professor James Bukongo, the Vice Chancellor, Mama Ngina University, the Chief Guest, Honorable Gigi Kagombe, the ADMP Gatundu South, the school fraternity, walimu na wazazi, na wanafunzi. Wanafunzi mko wazima? Mko poa? Semeni ukweli. Kwani ni maboys tu wako sawa? Magirls? Mko aje? Mko poa? Mnajisikia aje? Tunawabo? Mko sawa? Dapande hii mko sawa? Yaje? Thank you so much. I am Anne wa Muratha, the County Member of Parliament, Kiambu, and I want to thank God for giving me an opportunity to be part of this meeting today. I am just passing by. This is why I have requested to just say a word. We have 2 other school meetings, and Kiambu County runs from Sokomujinga to Gatuanyaga. So I have 2 other functions to attend today. It also consists of 12 constituencies and an equivalent of 15 sub-counties. And I am the only woman rep expected in all those counties. So I requested to just say a word. I had just visited a school in Modega. I had come to donate a school tank that tumemaliza. MP requested me to just pass by and say a word. I'm a lover of education, and I believe that education is the key. Sometimes people want to dilute education. But one thing I want to tell you people, that every other thing that you might get in this life may decay. But the only thing that keeps you going is education. The only thing that makes you a classic girl, the only thing that will make you bargain for your life as a woman, the only thing that will make you be acceptable as a man of honor is education. Sometimes we look at it and we want to imagine hata wale wamesoma wameenda wapi. Wachana na hao wenye wamesoma. Focus on to what brought you to school. And somebody said that your thoughts becomes your words. What you think is what you talk. Then your words becomes your action. And your actions becomes your character. Then your character becomes your destiny. Tunaweza rudia hivyo. Your thoughts becomes your words becomes your actions become your, and your character becomes your. So what are you thinking? You need to be asking yourself, what do you think? When you sit alone, when you are out of school, what do you go thinking? Hata saa hii mmekutana na wavulana na wasichana, unafikiria nini? Because kenye unafikiria ndicho utaongea tukitoka hapa. Kama usikii mambo ile unaongea ya education, you boy child, tukimaliza hapa ile unafikiria ndio utauliza hawa wasichana. Mkipatana tu hivi venye ulikuwa unafikiria ndio utaongea. Utamuuliza aje? Waugirio kaheri. Because that's what you are thinking. And you see now what you start thinking is what you start speaking. And what you start speaking is what will become your. And when it becomes your action, it becomes your character. Right now, I am putting a bill in Parliament over the 17 and below boys that are in prison because of such things that is in our chekesha. Just because I am only requesting that these boys now, wenye waliweka fikira zao kwa mambo yenye haina haja, wakajisukumia kwa hiyo maneno, and they were pushed to prison, and some were below age, 17 with a 14, 16 with a 13. I'm only requesting that these laws be looked again into kwa sababu ya watoto wetu. So what I'm trying to tell you is live a careful life. Kuwa mwanaume mwenye amejipea stature. Miaka yako isonge, ukuwe mtu wa kuheshimika. Wasichana nao, Wakikuyu husema, a goat remains an animal because it has a skin. The moment hiyo ngozi ya mbuzi inatolewa, inakuwaga nyama. Mmewaisikia Wakikuyu wakisema hivyo?
ate mbũri ĩtũraga ĩ mbũri nĩ ũndũ wa rũa. Hĩndĩ ĩrĩa ĩkarutwo rũa ĩtuĩkaga nyama. Sasa nyinyi wasichana wakati mnatembea hivi mmevaa hivi, you're looking good, women of dignity. But the moment you start kutoa nguo, kwa sababu nguo siku hizi hampendi sana, mkitoka hapa matiti iko nje, mapaja iko nje, umetangaza wewe ni nyama. So Mwalimu, there is a story here. What is this that I don't know? There is a story here. So what I'm trying to say is this. Where Kenya is going, we need to look at those women of integrity. When I look at these girls, they are all very beautiful girls. But do you know where women get values and where women can bargain for their dignity? It is in education. Wacha mambo hiyo ya kusema ati unatoka hapa na unaenda ukidanganywa na kila mtu everywhere kwa barabara. Have a focus. The only thing that leads you to where you are going is having a focus of where you want to be tomorrow. Have a dream. Anza kujiotea mambo makubwa. Start looking at where you want to be in the next 10 years. Wacha kufurahishwa na hao watu wako kwa barabara. Ati niliambiwa, saa mimi nimependwa. Umependwa na nani? Ule mtu mwenye alinidrop pale Wanduri. Si uweze kufikiria mambo ya maana, vitu zenye zinakusaidia. Na msichana mwingine juzi akaniambia ati he said that he wanted to test whether I'm a woman. And na mimi, I wanted to prove to him. What are you proving? God just created two of them, male or female. So if you are not a female, then you are male. Nini unaenda kuprove ingine? You are either of the two. And finally, what I would want to talk to our children is that in our African culture, in our Christian values, in our daily lives, the only thing that we want to let you people understand, and the only culture that we will leave to you people, is that in our culture, men sexually engage with women, and women engage sexually with men. Ukiona wewe ni mwanaume, na tunasema tunapenda mwanaume mwingine ati ama anakupenda. Mwanaume mwingine anakupendea nini? By the way, hiyo ya wanaume hata inanifanya kusikia roho vibaya. Kwa sababu sasa wanaume, unaona wanawake waliumbwa na tumikono tu soft hivi. Ndio wanaume wawe wanaguza na wanasikia vizuri. Sasa, kirai. Sasa, alafu unaona mwanaume ati anaenda kuguza mkono ya mwanaume mwingine. Na iko na mishipa huku kama ya miti. How do you? Ati na unaona wamama wako na tumagoti tuzuri wanaenda wakionyeshana watu. Alafu unaona ati mwanaume anapenda mwingine. Na tumagoti tule tumekauka hata hatushikagi mafuta. How? Hata kama sio kusoma, that one beats logic. Can our men be men? Na mtu aache kudanganyana ati aliumbwa hivyo. Ati mimi am an LGBTQ by nature. Ati nilizaliwa hivyo. Nyinyi mnaamini vitu kama hizo? Akisimusema shetani ashindwe. Niambieni mtaoa wasichana. Wapende wasipende. Uoko. So, thank you so much. So, even if you'd forget, I'll create time and come we speak and talk together. But one thing I just want to say is that your thoughts becomes your words become your actions become and your character becomes so as you leave school after your 4 years, you'll have decided your destiny and where you want to be. And finally, I just want to say to the few, I thought there were parents around. Mwalimu, next time you have such a meeting, please, let's have our parents around. Wako? Wahawa watoto wote? The few that are here present. Wazazi, tafadhali, mimi mambo yenu sitaki kuongea. I just want to be given enough time so that we speak and we say, when I was growing up, we went to Sunday school, and I will only do this in 2 minutes, nimalize. I went to Sunday school, and our teacher told us, and Jesus grew in stature, in wisdom, in fear and man, in favor with God and man. In Kikuyu we used to say, na kejesu agekura, akenenehaga,
akiohegaga, akiendagwo nĩ Ngai ona andũ. And what I normally tell parents, we need to take care of our children in those 4 pillars. That Jesus grew in stature because the mother was taking good care of him and the father too was there and was present. So wazazi, it is important to be present in the lives of your children. It's also important to understand that this is not your generation. This is their generation. Hiyo mambo ya kuwazaa kuambia ati sisi miaka yetu, hiyo ni yenu, hii ni yao. Let them live their years. Allow them to be them. Wacha kuambia mtoto ati hata mimi nilisoma na kiraka, wewe ndio ulisoma na kiraka miaka yenu. Hawa hawatavaa kiraka. Wewe fanya kazi, nunua nguo mzuri, mtoto akuje shule akiwa proper. Let's not impose our values in our children because they are them. Let them be them. It's a complicated generation, but they have to be them. They will not be us, they will be them. The other thing is Jesus na walishwe vizuri because as they eat properly, then they grow properly. Then number 2, Jesus grew in stature, in wisdom. Wazazi, the reason we are here is because of the education of our children. Hapo mutakaa, mimi nitaenda, lakini hii mukae hapo. Na msifikirie kuna mwalimu mnasaidia kukaa hapo. Mashida zenu ndio ziliwaleta hapa. Get to understand that. Kama hamukuzaa, hakuna mtu angewaita hapa. So hiyo vitu ya kukujaga shule ukifikiria huyu mwalimu anatusumbua, mimi si kuitwa kwa sababu mimi si mzazi hapa. Wakiitana kwenye mimi ni mzazi, I have to go. So wazazi, mimi nitatoka hapa nipande gari niende kuingine na kuingine, nyinyi mtakaa hapo mpaka saa ile mwalimu atasema endeni sasa. But you're not doing teachers any favor. So even when the teachers call you to school, when they ask you to support the school, when they ask you for some internal arrangements, si mnajua tunakuwa na internal arrangements. Sitaki kuongea sana kwa sababu watu wa elimu wako hapa. Wataenda kusema hata ndiye alikuwa anasema. Si mnajua tunapangana huku na walimu. Wacha hiyo mdomo ya kwenda ukiharibungi wazazi wale wengine ukiwagonga gonga. Noigwe. Twero turute ngiricho. Ngiri 3 kuongerera tatara ithabuone nisigana. Sasa on your school, on your teachers, on your children, be part of that institution and you get the best of your child. Na watoto wakija nyumbani, encourage them. Mtoto wako anaweza kuwa 35 out of 35. Unamwambiaga nini? Wazazi mnaambia watoto nini, especially wa mama? Nilijua wewe hata ukipikiwa uwekwe kwa kikombe haiwezi ingia. So when they come to school, anaangalia mwalimu wewe ni kusomesha. My mother is a witness, hata ukipika hapa haiwezi ingia. Tafadhalini walimu, next time munitie hawa wazazi, kwa sababu kama kuna watu wameharibu shule ni hawa pamoja na mimi, kwa sababu sisi ndio tunaitwa wazazi. And finally, Jesus grew in favor with God. Wazazi, tupeleke watoto wetu kanisani, and especially the boys. Men believe in the God of their mother. Unless mwanaume atake kuwa funny aende Shakahora, wanaume genuine believe in the God of their mother. So na ndio unaona wanaume hata wajuagi hizi nyimbo nyingi tunaimbaga mpya. Wanaume wanajuaga ile mama yake alikuwa anaimba dige hota ogosho. Hakuna mwanaume mkikuyu ajui hiyo wimbo yenye mama yake alikuwa anaimba. So when you're bringing up a boy, make sure you teach them your God. Let them know who your God is. And finally, in favor with men, let us give our children their character. Let us allow our boys to be men. Hawa watu na mnajua nimeanza kampeni ya mama boys mashinani. Allow them to be men. Waambie wakuwe wanaume. We make them. Mothers, let's talk to our children. Tuache kublame wanaume. Ati hawaongereshi wa boys. Wanaume hakuna mahali hata Biblia imewambia waongee. Biblia inasema mwario wakwa ndukariganirwo ni kirira kia nyukwa na watho guo. It is the mother giving instruction and the father making them firm. So mothers, let's take our responsibility and be who the Lord wanted us to be. Walimu tafadhali, bear with us. We are a very complicated generation of parents. Just bear with us. We're going to be stubborn for some time, but do your best because the Lord in heaven is seeing what you are doing. Tukikuja shule tuwatukane, tafadhali bear with us. Lakini mimi huambia wazazi, ukija kutukana mwalimu, ujue mwalimu anakuona mpaka kwa tumbo. Mwalimu anaaminiwa sana na watoto. Wanakuja wanamwambia, mwalimu, hata mama yangu alichapwa na huyo bwana yake, mimi nataka kwenda home. Alafu na wewe unakuja na shule kibeti na malingo, ukikuja kulingia mwalimu dakwiro ni mwana wako. Mwalimu anakuuliza lidhoneke ekogoa
Mwalimu anakuona mahali umepitia. So parents, if there is a place we need to honor, is the place of the teacher, because the teacher knows you inside out through your children. Let us respect the teachers. Walimu tafadhali, bear with us. Tuchungieni hawa watoto, they are very complicated. The three of us make a good school, na mambo yetu yenye tunaongeaga in-house tusiambie hawa watu. Mimi niko kwa education committee. I know the things we are not supposed to do, lakini we have to do them pande hii. Na wale hawasisikie. Wako wapi watu education? Watu wako wapi? Wako pande ile na machief. Tafadhali hatujasema kitu. Tumesema muache tukae pande hii na nyinyi mkae pande hiyo. So thank you so much. When the teacher requests us to support them, wachana na wale. Ati nitaenda jogoo. Wewe jogoo tu, lakini siku ile utatoka na mtoto kwa gate, utatoka na wako. Hao wengine utaacha hapa na mashida zako uende nazo. Let's have our internal arrangements for the betterment of our children and for our better tomorrow. Ministry of Education, mimi sijasema kitu, umbarikiwe na Mungu. I beg to leave. Asanteni sana and God bless you. Mwalimu having time, we will come and talk to the boys and talk to the rest of the people. Asanteni sana na Mungu awabariki. I beg to leave. I'm going to another school and another one, and God bless you. Asante sana MC. Tumpigie mheshimiwa makofi. Wapi nduru yake? Si ameongea? Nduru ya